अनुज बालकृष्ण अग्रवाल सरकारी वकील से पीएम वकील से सीके पटिया स्पेशल बीपी से एस के गुप्ता अरे बाजू पर रखो चलो वकील से सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी आनंदनगर पुलिस स्टेशन एफिडेविट आगोतर जामीन અરજી છે આવ્યું છે મંગાયેલું છે અહીંયા ઉભા वकील से एसपी रावल जी सर तो सीरियल नंबर 4 છે મોડિફિકેશન એપ્લિકેશન છે પાસપોર્ટ રિલીઝ માટે અને ફોરેન ટ્રાવેલ માટેની ડોટરના મેરેજ છે એટલે સાહેબ ત્યાં બેલ્જિયમ માટે જવાનું છે એના માટે સાહેબ રિપ્લાય આવે તો સામે સીબીઆઈ રિપ્લાય બા ક્યારે જવાનું કઈ તારીખ ડિસેમ્બરમાં પણ સાહેબ એમના લગ્ન છે એટલે મને ટાઈમ અઠવાડિયાનો આપણે રિલેટિવના બધા જોડે પાસપોર્ટની પ્રોસેસ કરવાની છે એટલા માટે 25 તારીખ स्पेशल बीपी से पीएम लिखा स्पेशल बीपी से पीएम लिखा क्या सर रस्ताમાં છે બેસક નહીં પતા वकील से सीके साहब સર મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એફિડેવિટ સુરવાની તારીખ રેગ્યુલર વેરિફિકેશન 400 एफिडेविट આવે वकील से जीए व्यास वकील से जीए व्यास सरकारी वकील से पीएम वीस तारीख 20 तारीख 21 કે 22 આપણ સર 22 ઓકે गिरीश पटेल किरण माला અરજી આપું છું આરોપી અંદર જોઈએ કારણ અંગત કારણ સમજી ગયા છે આગોતરા જામીન અરજી આગોતરા જામીન અરજી નંબર 1 છે સાહેબ એન્ટિસિપેટરી નંબર 3 ઉપર એન્ટિસિપેટરી બેલ છે ને આજે એમની અહીંયા નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહેવાની મુદત છે 140 વાળું ખાલી એક જ તમારે ગઈ વખત બી એવું જ હતું ના ગઈ વખત નથી ફાઈલ બાજુ પર આપો શું મેં પછી આમાં શું હા તો શું બાજુ પર 4 ટન થઈ ગયો હા તો છે વિટનેસ બોલાવવાનું હાજી કોને બોલાવશું એવું કહી દઉં કહી દઈએ ઓક્ટોબર 7 તારીખ 7-10 શનિવાર પીપી સાહેબ કહેશે આજનું શું આજે પીએસ હાઈવે માં આજે
અરજી આપી છે હા, કઈ આગળ લેવા આવું છે, કોર્ટમાં કેસ ચલાવો છે, હાજર રહેવું નથી. આજે તૈયાર જ છે કેસ આરોપી હાજર રહેવું. આગોતરા પેન્ડિંગ છે 7-10. પ્રકાશભાઈ પાટીલ. આજે આમાં હાજર છે, હાજર. આરોપી હાજર છે. હા આજે આજે એમાં સર એમાં સર ચાલો 7-10. 7. પેલા ઓલા પૂરા થઈ જાય ડાયરેક્શન વાળા, પછી આ શરૂ. હાજી હાજી પછી ડાયરેક્શન હા વાળા પછી શરૂ કરીએ. स्पेशल डिविजन एस के गुप्ता. स्पेशल डिविजन एस के गुप्ता. मनीषा दवे. मनीषा दवे. એમની અરજી આપ परेश बिलादसा. એ હાજર છે આ તો ઓલો ને રાજકોટ વાળા છે ને, ઓલા બેન આવતા હતા ને, ઓરણ થી ઓલા બેન આવ્યા હતા, ઈ હા કેસ છે ને. એ સાહેબ નથી આવી શકતા કાંઈ થાય એની જરૂર નહીં. मनोज सिंह. તમારે હાજર વાપસ પછી नीलेश कुमार जोशी. नीलेश कुमार जोशी. चार नंबर आ गए 5 કાંઈ વાંધો નહીં. સાંભળી 2012 ની स्पेशल डिविजन आगे कानून. अशोक जाडेजा. अशोक जाडेजा. इमाम भाई सिपाही. इमाम भाई आ जाओ. अशोक जाडेजा. अशोक जाडेजा. इमाम भाई सिपाही. सोरा भाई सिपाही. दिलीप भाई सिपाही. अमित भाई सिपाही. वकील से सीबी दौड़ा किया. वकील सीबी दौड़ा किया. બાકી રાખવાને કીધું એમને એડવોકેટ ને બોલાવી. ओके सेना बोला लो तुम्हारा. એ તો બીજી કોર્ટમાં હોય ને, એટલે ન ઉપાડે. ફરીથી પ્રયત્ન કરજો. હા, બીજી કોર્ટમાં કામ ચાલુ હોય ને એટલે ન ઉપાડતો હોય વકીલ સાહેબ. હા હા, કેસ ચાલશે તમારો. स्पेशल डिविजन एस के गुप्ता. स्पेशल डिविजन एस के गुप्ता. दिनेश भाई दलाल का. दिनेश भाई दलाल का. मनोज कुमार गुप्ता. मनोज कुमार गुप्ता. राजेश दरीवाला. राजेश दरीवाला. सत्यनारायण जादव. હાજર विक्रम भाई चौकसी. हाजिर. 6 નંબરના એડવોકેટ આવી ગયા વિક્રમભાઈ. विक्रम भाई वकील से हो गया था मैं. ના આરોપી નંબર 4 વકીલ નથી રોકવાના તમારે? વકીલ નથી રોકવાના. તમારા બચાવ માટે વકીલ રોકવાના છે? ના સાહેબ હું જાતે જ એમ? કહી દઈશ. હા, સરસ સરસ, ભલે. एक 20-10. एक 20 गज.
21/10 स्पेशल बीपीसी आपके खाना गिरीश भाई पटेल हाँ सर बढ़िया किरण भीमाला चिराग परीख रविंद्र चौहान रितेश बंसल मुकेश शर्मा ये आवाज साहब फ्लाइट लेट છે સર બાકડા દિલ્હી થી આવે છે ને બાકી રાખ रितेश अंकुश बंसल आशीष ग्रोवर अमन संजीवा परेश भाटिया અમે સાહેબ આપણે ટાઇફોઇડ થયો છે 11 તારીખે સાહેબ ડોક્ટર નું સર્ટિફિકેટ દઉં હા હા એકવીસ 10 21/10 હા તો લઈ લ્યો વોરંટ જિલ્લે બે સાથીઓ કસ્ટડીમાં હા હાજર હોય એની વોરંટ गिरीश लुथरा બીજી જે પેલી ડિસ્ચાર્જ ગયા ડેટે કરી હતી એનો રિપ્લાય માટે છે રિપ્લાય સાહેબ એમ આવ્યો છે પણ એ બધા ફોર્મેટ ને બરોબર નથી એટલે હું કરેક્શન્સ થોડા કરવા પડે ભાઈ એટલે બુધવારે કે રીતના હું ફાઇલ કરું એકમાં થયેલું છે ઓલરેડી ફર્સ્ટ કેસમાં બીજામાં એમને ગઈ ડેટે ડિસ્ચાર્જ ફાઇલ કર્યું એટલે સુરત થી મને ગઈકાલે આવ્યું છે કુરિયર પણ બરોબર નથી સાહેબ એટલે થોડા કરેક્શન્સ ને બધું છે સર એક્ઝામ્પશન નથી સર આપી દઈશું 21/10 21/10 પ્લીઝ સર स्पेशल बीपीसी एसके गुप्ता इम्तियाज हुसैन सैयद सलीम बोरा आर्यन शेख वकील से आर्यन शेख वकील से केएन बुधवानी उमंग डी पटेल प्रकाश भाई पाटिल मंदा भाई पाटिल હાજર કઈ તારીખ એમાં સાહેબ ડિસ્ચાર્જ ના રિપ્લાય માટે છે 7/10 આપેલું છે અમે 7 सात आशीष प्रफुल्ल भाई पटेल સર ડિસ્ચાર્જ ના આર્ગ્યુમેન્ટ પર સર વી આર રેડી સર આપણે આપશે આજે અનુકૂળ હોય સર અહીંયા રસદ આજે સાંભળી હા સર આજે આમાં સાહેબ આપશે ખાલી તો આમાં સાહેબ પ્રેડિકેટ ઓફેન્સ સ્ક્વોટ થઈ ગયો એટલે એઝ સચ નથિંગ રિમેન્સ તો પણ એ લોકો સાહેબ અપોઝ કરે છે એટલે ઇટ ઇઝ અ વેરી ખાલી 10 મિનિટ સાહેબ લઈશ
It is on that point. Principal ઉપર સર જજમેન્ટ રેડી છે કે એકવાર પ્રેડિકેટ ઓફેન્સ જતું ઈડી નો કેસ સર કેનોટ સર્વાઈવ. વેરી ગુડ. સાંભળી લઈશું. હા સર હું પેશું નિલેશભાઈ ત્રિવેદી. સર એક્ઝામ્પશન અરજી કરી સર. નિલેશભાઈ ત્રિવેદી. સ્પેશિયલ વિમિસ્ટે એમ પટેલ. दोनों ब्रेक वकील से एसपी चितरिया. वकील से एसपी गमारा. वकील से एसपी चितरिया. सब सीढ़ी में देखिए सीढ़ी बनी हुई है और विटनेस हम करे ना तो देखा है कि वो इसको बड़ी शुरू है थोड़ी बन हम तो नहीं आ रहा है સીટી મળી ગઈ. એટલે આમ સાહેબ એકદમ સાહેબ એટલે આ સીડી માટે હતું ને એટલે નતા કઈ વાંધો નહીં. એક કામ પૂરું થઈ ગયું. પહોંચી ગયું છે પછી બધા સંવાદો સાંભળી મોટા ભાગના સંવાદો સાંભળી લીધા કીધું. હા આ શું છે જરા જોયો તો આ જેલ વાળા શું કરે છે આવું બધું. એક ને એક ઓર્ડર બીજી વખત નથી કરતા ને અમલવારી. શું? આ જરા જોવું પડે આટલા ટાઈમ પછી કેમ. બીજા ગુનામાં નહોતો નીકળ્યો ને બીજા ગુનામાં જેટલા ગુના હોય ને એમાંથી આવે પછી 2-4 મહિના પહેલા કે મારા વચગાળાના થઈ ગયા બધી કોર્ટમાં આવ્યા પછી બહાર નીકળ્યું. એવું છે. હા એટલે સાહેબ બીજા ઓફેન્સિવ સ્પેન્ડિંગ એટલે મને એમ છે કે આ જાન્યુઆરી મહિના હવે આમાં એટલું જ ઇન્ફોર્મ કરે છે 10 દિવસ વચગાળાના આપતો આપી દો. બીજી જે કોર્ટમાં હોય ને ત્યાંથી આવે પછી જેલ ઓથોરિટી બહાર કાઢે. કારણ કે એક ઓફેન્સ નહીં ને સાહેબ મોર ધેન વન એટલે આ એનો રિપોર્ટ છે નામદાર કોર્ટને જાણ કરવા થઈ ગયા સર એક કોપી નહીં 1 2 3 છે હા વાંધો હા તો મુક્ત કરવામાં આવેલ છે પછી રજૂ છે આજે તો હાજર હા હા એમ કે આ જાન્યુઆરી મહિનાના ઓર્ડર નું અત્યારે કેમ એમ તાજા ગુના હોય છે ને બધી કોર્ટમાંથી જે ગુના આપી દો. 7/123 અને એટલે જ 10 days જ નામદાર હાઈકોર્ટ નો ઓર્ડર ફોર 10 days એટલા જ માટે અમુકમાં પર્ટિક્યુલર પીરિયડ જો હોય તો પૂરું થઈ ગયું પણ આ છે 30 તારીખ 30 હાજી હા પબ્લિક ઉલટ તો પૂરી થઈ ગઈ છે ને. ના બાકી છે પાંચમા નંબર તરફે હાજર થયું એટલે એના પછી બાકી છે. સ્પેશિયલ વિમિસ્ટે પીએમ સંદીપ ગુપ્તા. મોહમ્મદ વસીમ. ઈશાન પાણી. મુનેશ ગુર્જર. શું કરશું? એક જણા ને લાવે તો બીજા મને ડિટેલ્સ આપજો કઈ જેલમાં છે સાહેબ. હું સેજ કોઓર્ડિનેશન કરાવું છું. તમને ખ્યાલ છે કઈ જેલમાં છે શું છે? કોર્સિસ આપેલી
સાહેબ એમણે કંઈક સાહેબ એ કોશિશ એમાંથી હું એડ્રેસ ને મેળવ્યો હતો. આપણે અહીંયાથી યાદી જેમ યાદી તો મોકલાયેલી છે. એ યાદી ઉપર જે રીતે સંકલન થતું હતું કરાવવાનું છે. યાદી તો મોકલાવી દીધી છે, આજની મુદતે હાજર રાખવાનું. હરિયાણાથી તો બોલો, રાજસ્થાનમાં આટલા આપણે હરિયાણા શક્ય નથી. ખુરશી રાખો છો ને યાદી કરું. ફરીથી યાદી કેટલી 30 માં તો ભાઈ છે તમે ચલાવો. 30/9 સુધીમાં આરોપી નહીં આવે, આ લોકોની સેપરેટ ટ્રાયલ કરીને ચલાવી દે. બરાબર. એક વખત યાદી કરી દઉં છું. स्पेशल बीपीसी यहाँ पर भी Yes. वकील से एसडी की तरह वकील से एसएम प्रेम वकील से एमसी हकीम वकील से अमर बेटी No charge. સર આરોપી નંબર 5 તરફે ચાર્जेस અંગે રિટર્ન સબમિશન આપો છું. સિનિયર છે દલીલો કરવા માંગે છે એટલે 23 તારીખની મુદત આપવામાં આવે એવી રિક્વેસ્ટ છે. કોણ છે નંબર 5 માં એડવોકેટ? સોરી, કોણ છે 5 ના એડવોકેટ? કમરગની ઉસ્માની. હે? ત્રેવીસ તારીખ 23 તારીખ 23 તારીખ ચાલુ છે વર્કિંગ, એટલે આપણે 4-5 મીટર જ છે એટલે તે દિવસે સંભળાઈ જશે. Written submission on behalf of accused number 5, such stage, I'm doing. If they want to give discharge application, then they may pay for discharge application. Otherwise, the written submission for what? And join
રેકોર્ડિંગ हाँ जी રેકોર્ડિંગ हाँ जी हाँ जी એમની રજૂઆત હશે તો સાંભળ્યું ચાર જગ્યાની એટલે કોઈ એપ્લિકેશન હોય એના રિટર્ન સબમિશન બીજું જે હશે એટલે ફોર ચાર્જ એમને કઈ કહેવું હોય તો સાંભળી લઈશ. અનુપ બાલકૃષ્ણ અગ્રવાલ. અનુપ બાલકૃષ્ણ અગ્રવાલ. બસ કોઈ ઘણું. સ્પેશિયલ બીબીસી એસકે ગુપ્તા. સ્પેશિયલ બીબીસી એસકે ગુપ્તા. वकील से सीके पंड्या. सरकारी वकील से पीएम दिल्ली. सरकारी वकील से पीएम दिल्ली. अच्छा 5-10 मिनट सरकारी वकील से पीएम दिल्ली. ચાલો स्पेशल वकील से पीएम दिल्ली. મળી. ટેમ્પરરી 30 દિવસ આર્થિક રીતે પરિવારને મદદ કરી શકીએ એ પહેલું ગ્રાઉન્ડ, અને બીજું ગ્રાઉન્ડ બાળકોની ફી ભરી શકીએ. તેમ ચોથા મહિનાની અંદર જ્યારે નામદાર હાઈકોર્ટે એમને ટેમ્પરરી બેલ ઉપર છોડેલા 7 દિવસ માટે, પછી એબ્સકોન્ડ થઈ ગયું. 33 દિવસ માટે એબ્સકોન્ડ રહ્યા. પછી એસપી અને આઈજી રેન્જે સ્પેશિયલ કંઈક ગોઠવણ કરી અને પછી એ બાતમી મળતા એમની ધરપકડ કરી. એ પછી રેગ્યુલરાઇઝ કરવા માટે ફરીથી એમણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે કીધું કે ના, આ બધા ગ્રાઉન્ડ બરાબર નથી, 33 દિવસ તમે ભાગેડું રહ્યા છો એટલે રેગ્યુલરાઇઝ નહીં કરી.
અને એ જ ગ્રાઉન્ડથી હવે ફરીથી આપ સાહેબમાં ટેમ્પરરી બિલ મૂકેલી છે કે પરિવારને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થઈ શકું. ટેમ્પરરી બિલને એક્સટેન્ડ કરવા માટેનું છે, જે એક્સટેન્ડ કરવાની મેંગડે સાહેબે નામ. એપ્રિલ મહિનામાં મંજૂર થયા 7 days એપ્રિલ મહિનામાં ગ્રાન્ટ. એપ્રિલ મહિનામાં ગ્રાન્ટ કરેલા અને કારણ આ જ હતું to provide financial assistance. પછી આ એક્સટેન્શન નું શું વચ્ચે? હા, એ સાહેબ 5મી તારીખે એમને સરેન્ડર થવાનું હતું, પછી 5મી તારીખે સરેન્ડર ના થાય અને 8મી તારીખે એક્સટેન્શન ફાઇલ કર્યું. એટલે મેંગડે સાહેબ એવું કીધું કે ઓલરેડી ટાઈમ તો એક્સપાયર થઈ ગયો છે, 5મી હાજર થવાનું હતું, એટલે એક્સટેન્શન મંજૂર નથી કરતા. પછી એબ્સકોન્ડિંગ જ રહ્યા. પછી જ્યારે અરેસ્ટ થયા પછી એમને રેગ્યુલરાઇઝ 33 days જે એબ્સકોન્ડિંગ રહે એ રેગ્યુલરાઇઝ કરી આપો એના માટેની અરજી રિજેક્ટ. અને રિજેક્ટ. ત્રણેય ઓર્ડર 3 ઓર્ડર થયા પછી વકીલ શ્રી કે સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર છે એ કંઈક અર્જન્ટ તપાસમાં સવારે જતા રહ્યા છે, એટલે બપોરે એફિડેવિટ કરાવીને પછી એફિડેવિટ મોકલે છે. આપણે તો સોમવારમાં સોમવારમાં રાખશો તો કારણ કે બપોર પડી જશે આવતા આવતા એફિડેવિટ સોમવારે. PM સરકારી ઓફિસ પીએમ સરકારી ઓફિસ
14 અને 15 માં કેન્સલ કરવાની એપ્લિકેશન આપી, વોરંટની એપ્લિકેશન આપી. હાજર હોય એ બધાની આપી દીધી. હાજી હાજર હતા બધાની સર. હાજર રહેવાની શરતે હો. હા હા ફરી પાછી નેક્સ્ટ મુદતમાં પાછા રિપોર્ટ ન આવે. હા સમજી લે હાજર રહેવાની શરતે, હાજર નહીતર હવે સીધું નેવું બિલ બન્યું. વાંધો નહીં. હા તમે આરોપી નંબર 7 આવી ગયા છે. હાજર રહેવાની શરતે રિપોર્ટ મંજૂર નહીં કરો. He was late because of this flight. વોરંટ કેન્સલ, સબ્જેક્ટ ટુ રિમેન પ્રેઝન્ટ. Yes. હા When we transfer, they will be. ટ્રાયલ હોય કે નહીં હાજર રહેવાનું કેસ છે ને એટલે. Please. હા. શું છે सरकारी ऑफिस की सरकारी ऑफिस की
બે મિનિટ. Yes. Please. Now kindly see the page 1 is an FIR. Where there are FIR was filed for the period 18/7/2023 to 19/7/2023, that is a period of offense. And has it been registered for his offense punishable under section Gambling Act section 4 and 5, which are available. The section 406, 419, 114 and 420 says that criminal breach of trust and cheating. Section 66C and D of the IT Act and the Securities and Contract Act. Now, for that purpose, now the FIR was filed under the 10 accused. The accused number 10 is being referred as a Tommy Unza. Because of that, as a police, my Urfe name is Tommy. In an earlier case was of there's a Kishanwadi police station where there's a schedule offense and there's a PM list pending before this honorable court. So because of that past, every Tommy associated with cricket betting is now Girish Patel. That is what being presumed by the investigation officer. Otherwise, in this entire FIR, there is nothing about my identity or as a Tommy is as a Girish Patel. Even in the reply filed by today, there's an investigation officer. That does not say that this Tommy which is being referred in this FIR is as a Girish Patel. There is no so specific, but allegations are made in the reply to that
against these accused or this applicant, this application, this prosecution is pending before this honorable court, more particularly this sessions case number 140 of 2020. That's averment is definitely made in this, but otherwise that affidavit at that averment, neither in this FIR nor in this reply anything shown which involves the present applicant in this present FIR. Now, allegation, if my lord see, this is a FIR with respect to those are two allegations. The first allegation that those accused number 1 to 4 who have been caught were on the dabba trading. So they were engaged, they had opened numerous accounts for dabba trading, and they were also engaged in the gambling activity. Now, therefore, and what is the further allegation is they are connecting. Let me see page 5 is relevant. There's a lengthy effort. I'm not reading this entirely. Page 5. This last paragraph of that page 5. But Jignesh Solino Bijo Apple Company no 13 Pro Max mobile phone amo 5 રૂપિયા ચકાસી જોતા તેમાં રાધે એક્સચેન્જ નામનું ક્રિકેટ સટ્ટા બેટિંગ નો જુગાર રમવા માટેનું સુપર માસ્ટર આઈડી જણાઈ આવેલ. સદર સુપર માસ્ટર આઈડી કોની પાસેથી લીધું હતું તે બાબતે પૂછતા જિગ્નેશ સોની જણાવેલ કે મેં અને મારા ભાગીદાર હેરિકભાઈ સાય Tommy Unja passes the super ID. So that here also they do not show my name, and the fact that I am not here in India. I am just in with the permission of the honorable court. I am in Dubai. I am in the different business. There's a documents of that business I have annexed. I am in this computer application and supplies, my lord. Kindly see those documents I have annexed with this my bail application. On page 12, my professional license is there. Page 13 is my tenancy contract to show that I have this business. I have rented the premises there. And annexed D, page 14 is my residence permit, and as a visa has been granted there. So my presence is not there here in India. They say to involve me because my Urfe name is a Tommy. That's why there's a police started search about me. They had visited my places at Ahmedabad, my places at Unja, whether I'm involved. Now, except my past, there is nothing to connect me. This is what my son. And there's accused who are being already been arrested or though preferred as anticipatory bail application before this honorable court had been granted. So far as the security exchanges offense is punishable, my lord is aware about section 26. There is a bar in taking cognizance, and our High Court, I have annexed the two decisions of our High Court on annexure I and annexure J, where the honorable High Court was pleased to cause us of entire proceedings. That when there is an express bar under the Act, the police cannot register a FIR and cannot investigate the same unless it is being as per provisions of the section 26 of the Security Exchange Act is being, that's para 15. I have quoted the section 26, my lord. That's the cognizance of offenses by the courts. So there's no court shall take cognizance. That's a space starts with that. So police has no authority to investigate under the Security Contract Regulation Act 1957. So that part takes away. Then there remains this gambling which is available. So then remains this IPC offense. Now for cheating and for the section, this then remains the only the 406 and 420. My God. So in this entire FIR, there is nothing being shown or in this reply that the what domain or any property was entrusted to the present applicant and which has been misused. Then there's a domain or entrustment or against the instructions of the entrustment, it has been used for the personal gain. There is nothing. So there is no breach of trust. What is the property which has been entrusted to me? There has to be first entrustment and then it is to be misused. So that this FIR is being silent on this aspect, as also this reply is a silent. This next provision is a cheating, 420. So there has to be something which is dishonestly with this. I should deceive somebody
with dishonest intention, believing the true and correct fact. So no such allegations, no such facts, either in this FIR or in this reply filed by the prosecution is being pointed out. And therefore, now coupled with this fact, it is a case for the anticipatory bail. This honorable court was pleased to grant the bail, my lord. I have annexed all those orders, my lord. It is bail has been granted to accused number 1, 2, 3, 4, 7, 8, and 9, my lord. Out of those, first, kindly see those orders I have annexed, my lord. Those orders starts from page 24, where the 3 accused were granted regular bail, my lord. That's the first order is of the regular bail, page 25 onwards. And then there's the other 3 orders are of the anticipatory bail orders, my lord. So even on those accused who were being found at the premises during the raid, they were found, I would say, live or on the spot, has been granted regular bail, or those name other accused whose names has been referred in this FIR with their role has been granted anticipatory bail by these honorable court. Therefore, the parity will apply to this applicant also, because merely is a past is not the ground to deny this anticipatory bail application. Wherever is required before this honorable court, applicant has marked his presence. The trial is not delayed on account of his absence before this honorable court. It is not in a single incident that the trial was required to adjourn for non-availability of this present applicant, which is being referred in this affidavit reply. And this honorable court can certainly impose a suitable conditions to secure his presence for the purpose of investigation and the purpose of the trial. There is nothing to show that there is a direct connection with this alleged activity. There is no conversation, no phone call, no WhatsApp call. Normally, nowadays, there's an investigation. We find that there's an investigation officers are coming with to show that there's a phone calls are there, WhatsApp calls are there, the chat is there, there are some transactions are there. Except at this allegation, that too, what has been made available in this FIR is a statement of the co-accused who have been arrested and then granted bail. Except the statement of the co-accused that this master ID was taken from Tommy Unja. That too identity is yet not according to me. I am not that Tommy Unja. Yes, I belong to the Unja. My Urfe name was being used in this cricket batting as a Tommy Patel. But I am not this Tommy, which is being alleged to have been known. Therefore, in view of this, I have this apprehension is if this anticipatory bail is not granted, whenever I would be, because every 3 months, because there's a condition of this honorable court that I should not stay more than 3 months in the abroad. So whenever I will come to India or I will come to Gujarat or to mark presence before this honorable court, I would be arrested. In earlier cases, I was granted bail. There is no complaint against me that I have ever misused any of the bail conditions or tried to influence with any of the witnesses. So, considering my overall conduct and the fact that there is no link direct between, I should grant this anticipatory bail as held by the last constitutional bench judgment, which have been quoted in my bail appeal again, that I am not required to make out a special or extraordinary case to grant this anticipatory bail. If the honorable court, based on the material on record, found that the applicant would be available for investigation and trial, then the discretionary relief is to be exercised in favor of this applicant. Para 2.1 first line Of the reply? application. Yes. 2.1. First line. Yes. The applicants. What you convey the court. No, sorry. It's just a mistake. It's a copy paste of bullshit. There's just some mistake. And in affidavit also one offense is registered against you and you are responding. No, in that I have cyber just for the first cyber time crime after. police station. That we were not aware. No, એટલે હવે તો
હવે તો માહિતી મળી ને હવે તો Now I got ના, dialogue ના, એ તો that ના. also. એફિડેવિટ નું બીજું Correct. બધું આપણને માહિતી મળી ગઈ આ નથી મળતી હા. જરા વાંચો I just tried to see this, but I couldn't lay my hand. But I'll find out that also. હમ. That we'll move this Not application past, for. in present also. Past, તમે past નું કીધું બધું. Present નું નથી બોલતો. હા. Present માં હજી આ જ ચાલુ. સાયબર ક્રાઇમ ઓફેન્સ રજીસ્ટર Register કર્યો છે. What is responding the link about me and that offense? તો એ ઓફેન્સ માં જો Yes. પાછળ અત્યારે તો આપણે આટલું જ જોવાનું. Yes, correct. Offence But registered these છે I'm not and aware about this applicant is FIR. responding, એમ. જો. No. To this FIR, this was up to 22. We are not aware, my lord. But even for this, there's at no point of any police has not come to his premises. So we had no option or no knowledge about it. For Anandnagar police did visited once to his premises, but not here in this 22 offense. હે? હા તમે લખીને આપી દીધું હવે મારે એની એફઆઈઆર નું કોપી કરાઈને જોવાનું કે એમાં શું એલિગેશન છે વેધર આઈ એમ બાય નેમ એમાં બી ખાલી ટોમી ઊંઝા છે કે વોટ ઇઝ ઇટ તસ્મીર સાહેબ બપોર રાખું એની એફઆઈઆર કાઢીને જોઈ લઉં આઈ કેન મેક માય આન્સર ટુ ધીસ એમની પાસે હોય તો હું જોઈને કહી દઉં જવાબ આપું એનો or it could be at 2:30 I'll just take out the copy of the FIR and take instructions and then I can answer that about that query. With this, I was not aware about this FIR. Clear છે એમાં કે Yes, abstaining. it is there. I'm bound to answer this FIR also, madam. It could be 2:30 or Monday or at any date, madam. Monday, Tuesday, this is not an issue. Sorry, but Tuesday to raja chale, budwar ke jembi. બુધવાર રાખો. Budwar, lots of this. I'll take this FIR, copy of this FIR of this para 6, 220. If request, I will move the appropriate application also. Please. નંબર જે લઈ લેજો. હે? કોપી નંબર હા, sir, એમાં નંબર લખેલા છે. લખેલો તમે લખેલો છે Cyber મેં હાઇલાઇટ crime બી કર્યું police station ગુના રજીસ્ટર નંબર પેલા સાહેબ મેં આટલા હાઇલાઇટ બી કર્યું વાંચીને તરત બોયલા નહીં મને ખબર હતું કે હાઇલાઇટ થઈ ગયું હશે વોન્ટેડ છે એમાં. પછી એમાં ખબર જ નથી તો શું બોલો મારે તો વાંચવું કોર્ટને તો વાંચવું પડે ને તમારું ધ્યાન દોરવું પડે કે આ છે એમ. I'll move appropriate. If it is his, then I'll move appropriate application. Lord's made on Wednesday. એટલે If that be that I can move this application on Monday also. એટલે જ કોર્ટ તમારું Please. ધ્યાન દોરે તો તમે Yes, એમ that's થાય why કે કોર્ટ I'm obliged. કોર્ટનું ધ્યાન આ ઉપર ગયું છે નહીંતર તો એમ ના, થાય I'm કે obliged. ચાલો I'm બાકી રહી obliged. ગયું. સોમવાર સોમવાર. Let it be on Wednesday. If it is, if my name is, then I need to move the application also. So it can be heard together. That's all. વેનસડે Wednesday, 20 please. I'm obliged. એફઆઈઆર તો હવે ઓનલાઈન હોય હવે. No, no, sir. Gadi does, but if my name is there as they are claiming, then I need to move there also. એમાં સર અરજી નહીં કરીને આ એકલી અરજી કરીશ તો એનો કોઈ મતલબ નથી. Then I'll have to move that application also. I'll move it on Monday itself. Please, 20 તારીખ 20. 20. I'm obliged. બસ એસ કે ગુપ્તા સ્પેશિયલ ડિપ્યુટી એસકે ગુપ્તા. બસ હવે સમય થાય ચેતનભાઈ સમય થાય છે સારું છે આવી ગયા ને સેકન્ડ સેશન મારે ગઈકાલે સાંજે તમે some matter બોર્ડ આજે બેઠા રાખી હતી અમે ત્યાં ના પડી એમને મારા આરોપી પડી ગયા પાટડે ના ના સાહેબ કાલે ના રાખો કાલે તમારા પેજ નું બહુ મોટી બેઠું સવારે 11 વાગે કોણ આમ જીવન સાહેબ કીધું તો ચેતન કે કીધું કે આવી ગયા છે મેં યુ આર લકી રાતે મારે આવ્યો
આટલા સિરિયસલી અપોઝ કરે તો આવી જાય તમે અનલકી લાગે છે. ના આવે તો એને કલી કે તમે કલીગ છે ને મારા અત્યારે નથી attending મુશ્કેલી officer છે નહીં તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય. પેલી 18 નંબરે જે મેટર સાહેબ હતી PML એમાં સાહેબ શેડ્યુલ ઓફેન્સ ઇઝ સ્ક્વોશ એનામાં ડિસ્ચાર્જમાં ઇફ દે આર સ્ટીલ સ્ટ્રોંગલી અપોઝિંગ સાહેબ આઈ કેન અસિસ્ટ કારણ કે એમાં સાહેબ કઈ રહેતું મેઇન ઓફેન્સ પતી ગયો છે સાહેબ. એમ એટલે આમાં actually contention type એવું છે કે the matter has not been disposed of on merits. It was actually compounded by the parties and proceeding their costs. એટલે money laundering જે છે the ingredient of money laundering is there, sir. The proceeds of crime is also there, sir. And it is contrary to law. Section માં સાહેબ એવું છે કે any order passed in the proceedings, the pre-MLA case does not effect. એ બધી વસ્તુ સાહેબ અમારા જવાબમાં લખેલી છે સાહેબ. અને સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ આપણે જોઈશું ને એમાં પણ અમુક વસ્તુ એવી છે કે that support my argument, sir. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતે સાહેબ કોમ્પ્રોમાઇઝ કેસમાં ક્વોશિંગમાં SLP કાઢી નાખી છે કે આમાં સાહેબ જો કમ્પાઉન્ડિંગ સાહેબ વાત કરે સેક્શન 320 આપશે સાહેબ સેક્શન 320 સબસેક્શન 8 સાહેબ વાંચી લેવામાં આવે ઇટ ઇઝ ધ સેમ એઝ એક્વિટલ. સેક્શન 328 સેઝ કે કમ્પાઉન્ડિંગ તમે કરો કે એક્વિટલ કરો વસ્તુ એક જ છે સાહેબ. આજે સાહેબ કમ્પાઉન્ડિંગ નો સાહેબ મતલબ સાહેબ કન્સેન્ટ નો મતલબ સાહેબ શું એક્વિટલમાં સાહેબ શું કહેવામાં આવે કે તમે કોઈને ચીટિંગ નથી કરી તમારે સાહેબ કમ્પાઉન્ડિંગમાં સાહેબ એ જ વસ્તુ છે. જો મેં ખરેખર કોઈ સાથે ગુનો કર્યો હોય સાહેબ તો એ કમ્પાઉન્ડ આઈ હેવ કમ્પાઉન્ડેડ ધી ઓફેન્સ જે સાહેબ જે લેનદેન હતું બધું હિસાબ પતી ગયું છે. ધેટ ઇઝ વાય પર્સન કમ્પાઉન્ડ. આજે આપ સાહેબને ખબર છે એફિડેવિટ કોર્ટમાં આવે કે ના કમ્પાઉન્ડ મિનિંગ સાહેબ એ જ હોય છે. આજે સાહેબ કેટલા કમ્પાઉન્ડિંગ કેસના પહેલા સમાચારમાં એ લોકો રિવર્સ કરે સેલ ડીડ કે ગમે તે કરે કે પાર્ટીના અંદર જે પણ ડિસ્પ્યુટ હોય રિઝોલ્વ કરે પછી સાહેબ કમ્પાઉન્ડિંગ કરે છે. અને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી સાહેબ that is not the finding. The case doesn't exist. The case doesn't exist સાહેબ. કલકત્તા હાઈકોર્ટે સાહેબ કેસમાં કીધું હતું કે સાહેબ જયારે એમાં સાહેબ કેસ બેંકનો હતો બેંક સાથે સાહેબ વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ કર્યું હતું. વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ આપને ખબર વન ટાઈમમાં ક્યારે પૂરા પૈસા ભરવામાં ના આવે એ ઓલવેઝ સાહેબ ઓછા રકમમાં વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ થાય. કલકત્તા હાઈકોર્ટમાં સાહેબ એ DRT માં જે સેટલમેન્ટ થયું એના ઉપરથી કલકત્તા હાઈકોર્ટે મૂવ કરી સાહેબ. આ ઓબ્જેક્શન અક્રોસ ધ બોર્ડ સાહેબ લેવામાં આવેલા છે. વિજય મદનલાલ ચૌધરી સાહેબ આમ બધા આરોપીની વિરુદ્ધમાં છે. એક પોઈન્ટ સાહેબ અમને મળ્યો છે વિજય મદન આખી સાહેબ 200 પેજના જજમેન્ટમાંથી એક મુદ્દો મળ્યો છે. બાકી સાહેબ બધા મુદ્દામાં ના પાડી કે FIR ની કોપી ના મળે એટલે એક મુદ્દો સાહેબ એ મુદ્દો તો અમને આપે. હવે શું રહ્યું રિવ્યુ માટેની બેન્ચ પણ કોન્સ્ટિટ્યુટ થઈ ગઈ છે ગયા 28 તારીખે પ્રોબેબલી સાહેબ રિવ્યુ માટે સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટનો પોતાનો જજમેન્ટ છે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ધેટ રિવ્યુ ઇઝ ફાઇલ્ડ નો કોર્ટ કેન રિફ્યુઝ ટુ નો I don't say so. I don't say. President article 141. On what point review? Only copy of the complaint. Please sir આટલું જ છે. સાહેબ રિવ્યુ માટે સાહેબ આર્ટિકલ્સ Review is only on limited point. it is only on 2 points sir. આમાં સાહેબ નહીં I was actually told Sir, badge point per review છે સાહેબ. Number 1 is providing ECIR to accused and negation of presumption of innocence. આ બે પોઈન્ટ ઉપર જ સાહેબ રિવ્યુ છે. there are articles to the effect. સાહેબ આજે છે આમાં સાહેબ આપ સાહેબ it is an article સાહેબ. હવે સાહેબ આપ સાહેબને ખબર હવે સાહેબ મીડિયામાં રિપોર્ટિંગ થાય છે સુપ્રીમ કોર્ટ જે કહે છે આ સાહેબ રિવ્યુ ની સાથે પાછળ આપ સાહેબ જોશો જે છે એમાં સાહેબ આર્ટિકલ છે which actually points out the scope of review. So I am going a step further, sir. Number sir, heading up sir જોશો agrees to relook into aspects of providing ECIR and negation. અને sir એમાં સાહેબ એ લોકો તો ઇવન કોર્ટ કરે છે જે સાહેબ કોર્ટમાં જે હિયરિંગ થાય છે એમાં કોર્ટ્સ આવે છે હવે. એટલે રિવ્યુ ઇઝ ઓન ધેટ લિમિટેડ પોઈન્ટ ઓનલી કે પ્રોવાઇડિંગ ઓફ ECIR સાહેબ જે પેલા પ્રમાણે CRPC પ્રમાણે કે જે છે અહીંયા અપ્લાય થાય કે ના થાય. અને સેકન્ડલી સાહેબ નેગેશન ઓફ પ્રિઝમ્પશન. બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટ પોતે કહે છે સાહેબ આર્ટિકલ 141 માં સાહેબ એની જજમેન્ટ ઇઝ બાઇન્ડિંગ. સાહેબ આવી રીતે રિવ્યુ પેન્ડિંગ હોય સાહેબ નોટ જસ્ટ ધીસ કેસ સાહેબ એમના સાહેબ ઇવન સિવિલ આપશે સાહેબ કેનન ઇન્ડિયા સાહેબ કેસ હતો. કેનન ઇન્ડિયા કેસ પણ સાહેબ they have cost all the adjudication proceedings. So many things review માટે સાહેબ it cannot be kept pending. Unless સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટ in the review stays it કે સાહેબ આપ સાહેબને ખબર છે પેલા સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ પેલું 167 રિમાન્ડમાં ડિફોલ્ટ બેલમાં સાહેબ જે જજમેન્ટ આપ્યું સુપ્રીમ કોર્ટે પોતે કીધું કે એને કન્સિડર ના કરતા જ્યાં સુધી ડિસાઇડ ના થાય. સાહેબ એવું સુપ્રીમ કોર્ટ કહે કે while the review is pending this may not be considered precedent તો I can understand. I bowed out. પછી અમારે બધાને રાહ જોવી પડે. અને આ ઇશ્યુ તો છે જ નહીં રિવ્યુમાં આ ઇશ્યુ. અરે સાહેબ આ સાહેબ I was told by the counsel sir that review is made by the other side aggrieved party but the certain aspect also the government of India can agitate sir which have been actually contrary to the law. એવું મને કીધું સાહેબ એઝ પર ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. સાહેબ આ સપ્ટેમ્બર 2023 ના સુપ્રીમ કોર્ટ જજમેન્ટ છે. સપ્ટેમ્બર 2023 એમાં સાહેબ પેરા નંબર 35 મેં સાહેબ ખોલીને મૂક્યું. આપ સાહેબ પેરા નંબર 35 જોશો સાહેબ. હાજી સર સપ્ટેમ્બર છે
સાહેબ હું આપसे પેરા નંબર 35 જોશો. We are seeing before us judgments and orders by high courts not deciding cases. મળ્યું આપને સર? On the ground that the leading judgment of this court on this subject is either referred to a larger bench or review petition relating thereto is pending. We have also come across examples of high courts refusing deference to judgments of this court on the score that a later coordinate bench has doubted its correctness. In this regard, we lay down the position in law. We make it absolutely clear that the high courts will proceed to decide matters on the basis of the law as it stands. It is not open unless specifically directed by this court to await an outcome of a reference or review petition as the case may be. It is also not open to a high court to refuse to follow away later. Relevant nothing. That is the law. September 23 to judgment sir. Supreme Court, this is settled law. Supreme Court says that review pending unless in the review there are orders passed which state that till this is decided that may not be treated as, or it is stayed, the order is stayed. There is some order passed, then yes, of course. But if it is not passed, merely to say that review petition pending say would not be a ground for any court to not consider the binding law of the land साहब જે અત્યારે વિજય મદનલાલ ચૌધરી છે. Secondly સાહેબ આ કેસમાં તો એ પર રેફર પણ નથી થયું સાહેબ, મેં જે બતાવ્યું છે. Of course that may not be looked into, તો સાહેબ લાઈવ લો આર્ટિકલ છે, એનો કોઈ જ્યુડિશિયલ વેલ્યુ નથી, પણ ultimately that is the scope of the review. So number one, the scope of the review is only those two aspects Supreme Court said look into, and even if it is presumed that Supreme Court look at everything in question, तो पण साहेब review man it cannot be kept. This is the law of the land. અને સર કન્સેન્ટ વોશિંગ માં સાહેબ આપ સાહેબ બતાવો સાહેબ નિકનેશ નો જજમેન્ટ સાહેબ કલકત્તા હાઈકોર્ટ નો છે અને એમાં સાહેબ એસએલપી ડિસમિસ કરી છે સાહેબ, સેમ સુપ્રીમ કોર્ટ ડિસમિસ ધી એસએલપી ઓલસો. So these arguments have been taken sir. કોપી આપજો. હા સર કોપી આપે સર, એમના કોપી છે સર. આ રહી કલકત્તા હાઈકોર્ટ નો સાહેબ જજમેન્ટ આપ સાહેબ જોશો સર નિકનેશ માં. હા સાહેબ કલકત્તા હાઈકોર્ટ સાહેબ પહેલા હાઈકોર્ટ નો જજમેન્ટ સાહેબ વાંચ્યું આપ સાહેબ ને. આમાં સાહેબ પેરા ફેક્ટ સાહેબ વાંચી લો. ફર્સ્ટ પેરામાં સાહેબ રેગ્યુલર કેસ રજિસ્ટર્ડ એઝ પીએસ સીબીઆઈ સો એન્ડ સો સીબીઆઈ કેસ સાહેબ હતો, જે શેડ્યુલ કેસ હતો 120B 420 409 આઈપીસી રેડ વિથ સેક્શન 13 ઓફ પીસી એક્ટ. સો એન્ડ સો ઈસીઆર રજિસ્ટર્ડ સો એન્ડ સો. Now para 3 માં સાહેબ છે question before this court in the instant criminal revision is whether quashing of a regular case of scheduled offence shall automatically quash the subsequent case registered under the proceeding provisions of PMLA Act. સાહેબ પછી પેરા 4 માં સાહેબ નટશેલ છે. પછી સાહેબ જે પેરા 6 માં સાહેબ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ કેસમાં. ધેન કાઇન્ડલી સાહેબ જે સેટલમેન્ટ ની વાત છે પેરા 11 માં સાહેબ અટેચમેન્ટ ની વાત. હવે પેરા 13 में भी सीन सर in the proceeding with the learned DRT sir bank case હતો, DRT માં sir bank was proceeding, DRT Kolkata and the bank and the present petitioner and others arrived at a settlement and filed joint application before tribunal with the defendant so and so agreed to pay a sum of so and so as full and final settlement of the amount in question. એટલે સાહેબ પેરા 7 માં સાહેબ જે છે DRT માં એમને ફાઇલ કરી હતી for 15 કરોડ ને 57 લાખ. પેરા 7 માં સાહેબ ફિગર છે. So against 50, there is all one time sir, one time ઓછા જ ભરે પૈસા. Total sir DRT માં બેંકે ફાઇલ કરી for more than 15 crores. The one time settlement took place para 13 for amount of 6 crores. એટલે સાહેબ જો આમનું લઈ વાપરવા તો 9 કરોડ તો બાકી રહ્યા પ્રોપર્ટી ના સાહેબ, જે સેટલમેન્ટ માં પણ નથી પુરવાર થયા. Despite that સાહેબ DRT માં પ્રોસીડિંગ સાહેબ કન્સેન્ટ થી પતી ગયા. Now kindly see para 15 સાહેબ હાઈકોર્ટે શું કર્યું. On the strength of settlement for learned DRT so and so, pedant prisoners filed one so and so honorable court seeking proceedings of quashing so and so was pleased to quash the proceedings against the petitioner in connection with GR case so and so by virtue of સાહેબ એટલે CBI case no સાહેબ case settlement DRT માં થયો એટલે they moved an application to quash it on the strength of the DRT settlement. Now para 16 by virtue of the facts above mentioned submission of petitioners that very existence of scheduled offence is gone so and so and according to quashing. અને એમાં સાહેબ વિજય મદનલાલ ચૌધરી so and so સાઇડ થયું છે. અને પેરા 21 માં સાહેબ આર્ગ્યુમેન્ટ જોવામાં આવે સાહેબ સામેવાળા સાઇડના. They have argued everything sir. Economic offence para 21 learned advocate appearing on behalf of R1 ED submitted virtue of PMLA case the property of huge amount was seized. Though the bank has arrived at settlement with OTS before DRT Kolkata, but the criminal activities of petitioners cannot be wiped out. He further argued that huge amounts of public money was involved in this case. Petitioners deliberately committed so and so. અને સાહેબ પછી એમને સાહેબ વિજય મદનલાલ ચૌધરી પેરા 23 માં સાહેબ સાઇટ કર્યું છે. અને પછી બીજા કોર્ટ્સના જજમેન્ટ સાહેબ એમને સાઇટ કર્યા છે.
And ultimately, sir, if the honorable court may have a look at para 33 onwards. And para 34, I may see the quashing of FIR of regular case automatically created a situation that the offence is stated and alleged in the FIR has no existence. Thus, the scheduled offence also has no existence after quashing in so and so, so and so. That is, sir, Calcutta High Court quashes it. The entire proceedings of Calcutta High Court are quashed. Sir, this is the order of 28th November 2022. And SLP ni copy sir, Supreme Court SLP also the order is challenged, sir. Delay condoned so and so. In paragraph 187 of decision in the case of Vijay Mandanlal Chaudhary, it is held that even if predicate offence is quashed, so and so it should have been, sir, if even now, but if is quashed by court of competence, there can be no offence of money laundering against the accused. Appropriate proceedings can always be filed by the concerned parties for challenging the order by which predicate offence was quashed. If the said order is set aside and the case is revived, it will always be open for the petitioner to revive the proceedings under PMLA. Sir, Maro order, Honorable Geeta Gopi Sahib, High Court, sir, 2021 no order se. Parties have settled. That order is never challenged till date. Nobody has challenged the order. Sir, in a given case, sir, sometimes many cases ED also challenge this. Sir, nobody has challenged the order. Not the state, not ED, not the private complainant. The order has attained finality with due respect. Once the order attains finality on the ground of settlement, sir, આ કેસમાં સાહેબ મેં બતાવ્યું 15 કરોડની સામે 6 કરોડ આપ્યા. So it is not a case કે તમે પૂરી property return કરો એવું દર્શાવો or any settlement. સર આપને સાહેબને ખબર છે 138 નો કેસ હોય 50 કરોડનો ચેક હોય તો હું 10 રૂપિયા સેટલ કરું. It is my choice. Settlement may be on so many other aspects. મારા બીજા પૈસા લેવા નીકળતા હોય ગમે તે હોય. So settlement is not concerned with property. Settlement is concerned with settlement and compromise in the case is quashed. Section 328 says compounding is the same as acquittal. And the Supreme Court said પોતે કહે છે. Now the ED cannot interpret Vijay Chaudhary beyond what Supreme Court interprets it. Supreme Court in the case of Niknish says clearly, sir, it is not a dismissal saying that SLP is dismissed. It is a speaking order. Supreme Court by way of a speaking order, sir, not a simple dismissal. Dismissal of the SLP is special leave to appeal. A dismiss karo etle, but this is a speaking order. Supreme Court gives reasons as to why SLP is dismissed. It says that when the predicate offence is gone, there is no question of money laundering section. Para 187 rely કરે છે. 10 minutes over. Sir, that is the case. Sir, મારા જજમેન્ટ સાહેબ ઢગલા પણ છે. મારા સાહેબ એક નથી બતાવું. એ સાહેબ હવે કઈ રહેતું નથી. અને સાહેબ મારી જો કન્સેન્ટ વોશિંગ કાલે સેટ છે. સર રિપ્લાય આવી ગયો સર રેકોર્ડ પર છે. હા ઓલરેડી હા સર પ્લીઝ સર that is all I am saying. 10 minutes over. હા સર મારી સાહેબ હું બેસી જાઉં મારું પ્લીઝ સર. Supreme Court no order that is binding, but so far as factual aspect is concerned, and the inconsistency in the order of this Vijay Madanlal, and there are certain observations also. But finding of the Supreme Court is, we cannot actually dispute that. The last judgment, I cannot. And we have actually submitted everything in writing, sir. Your Honor may consider. Please. Sir, judgment में सेट कर सर मारा बीजा I may just give it sir just for sake कि પછી એવું ના થાય કે मैं સર સેમ પોઈન્ટ પર છે સેટલમેન્ટ કેસમાં સર ક્વોશ થઈ ગયું છે સી સમરીમાં સર ક્લોઝ થયા છે પ્રોસીડિંગ સર પૂરી સર सी समरी ભરી હોય સેમ સર અને સર જે જજમેન્ટમાં એ લોકો સર બાબુલાલ સાહેબ રિલાય કરે છે સર બેલ સ્ટેજનો છે અને પછી ડિસ્ચાર્જ કરે છે એ જજમેન્ટ બોમ્બે હાઈકોર્ટે કન્ફર્મ કર્યું સ્પેશિયલ કોર્ટનું આના પછીનું કઈ નથી ને લેટેસ્ટ આજ છે સર 2021 સર તેલંગાના હાઈકોર્ટનો ઓગસ્ટ એપ્રિલ 23 નો સાહેબ છે તેલંગાના હાઈકોર્ટનો સાહેબ સેમ છે સર એ બધા જજમેન્ટ્સ છે હું સાહેબ આખું લિસ્ટ સાહેબ આપી દઉં સાહેબ આ છે એ સાહેબ એક જ વસ્તુ છે સાહેબ વન સુપ્રીમ કોર્ટ પુટ ઇટ સ્ટેમ્પ આઈ ડોન્ટ નીડ સાહેબ બીજા હાઈકોર્ટ્સ ના છે પણ મારે જરૂર પણ નહીં પડે સુપ્રીમ કોર્ટ નો સિક્કો લાગ્યો પછી મારે સાહેબ ક્યાં જરૂર છે હાઈકોર્ટ સુધી જવાની વેરી વેલ સર એ જે સર બે ત્રણ સાહેબ આ છે આપી દઉં છું લિસ્ટ આપી તમને આઈ એમ ઓબ્લાઇજ સર 7 October. Please. 7. Very well. Obliged, sir. For order લઈ લઉં. Please. લખાશે ત્યારે આપીશ. હા સર સર બનશે તો સાહેબ બાકી સર આ જજમેન્ટ સબ લિસ્ટ થી રજૂ સર કરું તો લિસ્ટ થી લઈને આપણે સબ લિસ્ટ થી ખાલી બે ત્રણ જજમેન્ટ સબ લખીને આપી દઉં છું subject to shifting. Subject to court shifting. સર મને ખ્યાલ છે પેલામાં કઈ તારીખે સાહેબ કઈ તારીખે
લગભગ કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું છે અચ્છા થઈ ગયા છે જૂની હાઈકોર્ટ બિલ્ડિંગ માં સાહેબ મને કમ્પ્લીટ લગભગ પૂરું થવામાં છે પાર્કિંગ ના પ્રોબ્લેમ ચાલુ થશે ભયંકર પ્રોબ્લેમ છે સાહેબ એ તો ત્યાં સેશન્સ કોર્ટ પણ સર ત્યાં શિફ્ટ હાલત ખરાબ થઈ ગઈ સાહેબ પણ એ તો સાહેબ જો બિલ્ડિંગ માં સાહેબ જરૂર હોય તો સેફટી પ્રમાણે કે જે પ્રમાણે તો સાહેબ ઇટ ઇઝ મેન્ડેટ વેરી વેલ સર સો ઓફકોર્સ સાહેબ તો સબ્જેક્ટ ટુ ઓનરેબલ કોર્ટ્સ કન્ડિશન્સ આઈ એમ ડીપલી ઓબ્લેસ્ડ સર આનંદ સાહેબ આવ્યા થોડોક તારીખ નથી તો શનિ રવિ માં આવે જ છે રોહિતનેશ તો वकेसी सीपी दौड़ा दिया अशोक जयराम जाडेजा કઈ તારીખમાં રાખો ક્યારે અનુકૂળ સેટરડે સન્ડે સેટરડે સન્ડે इमाम सिपाही ઓક્ટોબર નું બતાવો ક્યાં છે એડવોકેટ શું કર્યું બિચારા આરોપી ને ફોન ઉપાડતા નથી શું કર્યું આરોપી શું કરે બીજું નવેમ્બર હા જાઓ કઈ સાલ अक्टूबर में एक रखो ना अक्टूबर में एक डेट रखो अक्टूबर में अभी रखो अगर कुछ आपको इनकन्वीनियंट हाँ वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको कानूनी सब 21 रखते हैं 21 अक्टूबर हाँ सैटरडे अभी 21 अक्टूबर टाइमिंग रखते हैं अगर कुछ आपको जेन्युइन डिफिकल्ट हो तो लेट अस विल रिक्वेस्ट यू क्योंकि आप तो 20, 21, 22, 23, 24 मिल जाएगा मिनी वेकेशन हो जाएगा उसके 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन का मिल जाएगा 21 अक्टूबर 21 રાખી દે 21 अक्टूबर तक તમે મેસેજ કન્વે કરી દેજો हाँ, કે સહી હા 21 प्लस કેતનભાઈ તમારું સાંભળી લેશું એમાં એમના આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળી લો સાહેબ આઈ વિલ આર્ગ્યુ ઓન મંડે સર કઈ વાંધો જી સર કઈ પણ તમે બેસ હું બેઠો છું સાહેબ હા બેસ આ તો ઓફિસર આવ્યા સાહેબ મારા બહુ જૂના અફરોજ પટ્ટાનો કેસ એમને ઇન્વેસ્ટિગેટ કર્યો અને ઇઝ વેરી ડિલિજન્ટ ઓફિસર વર્કોહોલિક છે સાહેબ બેસ જો ખર હું અહીંયા જ છું સાહેબ હા. અને મારે એક વિટનેસ પણ છે સાહેબ એક વિટનેસ પણ છે કેમ એમનો સાહેબ ગઈ વખત આપણે This is a successive bail application. I'll just give the short history. The applicant was arrested on 1st September 2014. After arrest of this applicant, the investigation officer filed the PMLA complaint number 4 of 2014 on 29/10/2014. Before that, this honorable court by order dated 8 October 2014 at page 3 of this application passed in criminal missions application number 1293 of 2014 was pleased to reject my bail application. Now, after rejection of the bail application, I preferred the bail application before the honorable. I preferred 2 proceedings before the honorable High Court. I preferred as a criminal miscellaneous bail
3637 of 2015 for the bail. That order is on page 57, which was also rejected by the High Court. 3637 of 2015, Annexure D, my lord. I have annexed that order. Both the order, rejection of bail by this honorable court and the rejection of bail by honorable High Court. I also preferred one special criminal before the honorable High Court, challenging various provisions of the PMLA. That was also rejected by the High Court, against which therefore then I preferred the three proceedings before the honorable Supreme Court. One rate petition under Article 32, SLP challenging the order of division bench where the provisions were being challenged, and third, the bail application order, which was rejected by this honorable court and the High Court. So Lordship may see page, just though first I referred those orders, and then Lordship may see page 3 to 30 is the order of this honorable court, which rejected this my bail application. Page number. Page number 3 to 30. Page number 3, Annexure B. So application pachi page number start the same immediately. Page number 3. Page number 1 is arrest memo. And page number 3 is order. Operative portion on page 29, my lord. I need not to read this entire order. So this my bail application was rejected on 8/10/2014. After my rejection of this bail application, page 31 is the private complaint was filed. Now kindly see where I am being shown as the accused number 1, page 31. Now in these complaints, except as a present applicant, there are other 9 accused, none of them has been arrested. Then kindly see, this was filed on 29/10/2014. Then I preferred the bail application before the Honorable High Court. That order starts at page 57. And order ends at page 71. My lord, got it? Operative portion. Then page 672 is his SLP against this High Court's order. The Lordship may see there are 3 SLPs have been referred. First is writ petition number 61 of 2015. My lord, got on page 72. Then kindly see the second special criminal into bracket criminal miscellaneous petition 7277 of 2015. That was against the division bench order, where I have challenged the virus of the act. And as a third SLP, that is 3978, is against the my bail order, my God. Now kindly see these orders passed by this honorable court, by the honorable High Court. Sorry. Kindly see the honorable Supreme, the page 73, the orders, man. The first order, list the petition. So therefore, there's a writ petition, which was filed under Article 32, and the challenge of the division bench order were adjourned. List these petitions after the ensuing summer vacation, whereas the SLP which was filed against the rejection of my bail petition was dismissed. This is the third order. There is a special criminal 3978 dismissed. However, we grant liberty to the petitioner if he has desire to make an appropriate application of the petition
as envisaged under the provisions of the code after 6 months. So I was given liberty to file a bail application after the 6 months, my lord. Now, this page 74, even my writ petition and the challenge to the division bench order was also be withdrawn, my lord. Lordship may see page 74. There's the first is order on writ petition 60. I should put all those litigations or the proceedings has gone before. The learned counsel for the petitioner on instruction 6 permission to withdraw. Permission of this court to withdraw the writ petition. Permission sought for is granted. The writ petition disposed of as withdrawn. Then I preferred with the permission that I preferred as a habeas corpus petition before the Honorable High Court on the ground that is my fundamental rights insist under the Constitution has been violated and I have been arrested without following due process of law. These Honorable Court, by an order of 3rd August 2015, was pleased to grant interim bail. My lordship may see page 78. At this, sorry, I'll read the page 77 itself, my lord. We prima facie agree with these arguments of the learned advocate for the petitioner. Hence, we issue rule. The petitioner is ordered to be released till the final decision of these petitions, subject to his furnishing personal bond in a sum of rupees 50,000 with one surety of the like amount to the satisfaction of the special court and on observing other general conditions as well as the conditions that he will not leave country without prior permission of the trial court. However, on request made by the learned advocate, the petitioner may furnish surety in cash and the cash surety will be replaced by solemn surety within a period of 15 days. So that order has been complied with. I have appeared before this honorable court, provided there is a surety as ordered. So therefore, now can we mark 2 dates, my lord? I was arrested on 1st September 2014 and was released on temporary bail or by this order of interim bail on 3/8/2015. So for 11 months, I was in judicial custody pursuant to the arrest memo annexure A, my lord. Now, these honorable court, by the honorable High Court, by order at page 82, was pleased to dismiss my habeas corpus petition. This operative portion on page 160, my lord. My lord, can we see the para 7? In view of this aforesaid discussion, the successive writ petition of habeas corpus filed by the petitioner is required to be rejected, and it is hereby rejected. Rule is discharged. Interim order passed by this court dated 3/8/2015, ordering release of the petitioner on bench stands vacated. Then my request at this stage, after pronouncement of the judgment, learned advocate for the petitioner prays for the stay of the present judgment for a period of 4 weeks, or in alternative, time to surrender be granted for a period of 4 weeks as he is on bail by way of an interim order by dated 3/8/2015. Having considered as a request, since our judgment is based on the decision of the Supreme Court, determining the issues much earlier as also recent decision where also the learned counsel for the petitioner appears and raised very similar grounds before the Supreme Court, which has been repelled by the Supreme Court. The present judgment need not be stayed. However, since the petitioner is on bail by of order dated 3/8/2015, we deem it fit to grant him time to surrender for a period of 2 weeks from today. So that interim leave was extended for further 2 weeks. Then can I see page 162? The order of the Honorable Supreme Court.
May read 162 months. The Honorable Supreme Court dismissed my writ petition but granted relief, my lord. The learned senior counsel appearing for the petitioner after arguing the matter for some time states that he does not wish to praise the petition on merits. However, he praised that the interim bail granted by the High Court may be ordered to continue for a period of 4 weeks from today to enable the petitioner to apply for bail before the appropriate court. Accordingly, page 163. Accordingly, the special leave petition is dismissed as not praised. The order of interim bail in favor of the petitioner is ordered to continue for a period of 4 weeks from today, only on the ground that as a petitioner had the protection of interim bail for more than 8 years. It will be open for the petitioner to apply for grant of bail before the appropriate court. So under this protection has been granted by the Honorable Supreme Court. I have preferred this application for regular bail, my lord. Now, during this period, there are 8 prosecution complaints has been filed, my lord. Now kindly see those. Consequently, the first PMLA complaint was filed 3 of 2014, in which 79 accused were there. Total 79 accused. Out of 79, the accused number 1, Afroz Mohammed Hassan Patta, was arrested. Accused number 2, Madanlal Jain, was arrested. And accused number 3, Bilal Harun Galani, was arrested. Except these 3 accused, other 76 accused were never arrested. And all these accused are on bail pursuant to the order of this Honorable Court of 18 July 2014, where this Honorable Court said, may I read my order of that. 18/7/2014. I'll pass on this matter. Page number. Sir, nothing. No, just I forgot to keep ready the copy. The certified copy I have obtained. I'm reading this order. Complaint be registered as PMLA case against all the accused for this offence punishable under section 3 and 4 of the PMLA. Accused number 1 and 2 be informed about lodging as well as the next date of hearing of the complaint. Now this is important. Issue summons against accused number 3 to 79. So 3 to 9 only the summons was what is above offence with the direction that they shall deposit their passport in prison court and shall also furnish security of rupees 50,000 before this court. So pursuant to this 3 to 79 were asked to give bail bond of 50,000. They had given, so therefore now even as Afroz Patta and Madanlal Jain were also granted bail by the Honorable Supreme Court. So in short, all 79 accused of the first complaint are on bail. Now can you see those orders of the Madanlal? Then that order I have annexed, my lord.
page 229. Where the two SLPs were heard together, Afroz Patta and Madanlal Jain. Both were granted bail by this common order, my lord. Married man. This kindly see the title is of the page 229 is Afroz Mohammad Hassan Patta. This is one petition, and with in the bottom there's a SLP 3355 was of the Madan Lal, and SLP 9945 is that. So therefore, Madan Lal was for the second SLP. Now kindly see this order on page 230. May I read one of 230. In view of the judgment of this court in Nikesh Tarachan, the petitioners in all these cases are released on regular bail, subject to the terms and conditions that can be imposed by trial court. The special petitions are disposed of accordingly. The petitions apply. So therefore, both these accused of now of this 3 of 2014 were granted bail. In view of this Nikesh Tarachan decision, where the Honorable Supreme Court said that the twin conditions imposed in section 45 of the PMLA is violative to those of fundamental rights, and this Honorable Supreme Court was pleased to struck down those two conditions. So therefore, this is taking shelter of those orders, the Honorable Supreme Court was pleased to grant. So what I'm trying to submit this Honorable Court, that in first PMLA complaint, 79 accused all are on bail, my lord, number one. Then comes as my complaint. That is a 4 of 2014. There by these Honorable Court by an order of 29/10/2014. That order should be there on the record, my lord. Only the part of complaint is being annexed. Order is not there, but I have the office certified copy which I'll supply this, my lord. All this order, the complaint with their certified copies. That these Honorable Court by order of 29/10/2014 was pleased to pass order following order. May I read, madam? Cognizance as submitted is taken, hence this complaint be registered and number, issue warrant against accused number 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, because number 3 was being company, and summons against accused number 3 and 6 returnable 10/11/2014 Yadi to Sabarmati jail. So for us, with regard to this case, for his appearance of his accused number 1, accused number 1 was a present complaint. So in that also, out of the 10, 2 were the companies, and remaining the 7 where the bail was being granted, only summons was issued, not arrested. So out of 10, only I was in judicial custody, madam. Then comes as the next complaint. Is 9 of 2015, where it was being filed against 2 accused, this Manish Bogilal Shah and there's one company. Manish Bogilal Shah has also been granted bail by this Honorable Court. Then the 4th complaint is 17 of 2018, was filed against Afroz Mohammad Hassan Patta and Madan Lal and one company. So both these were already been granted bail by that time. And this order of this Honorable Court was to issue bailable warrant of 50,000 with surety, and the third was as a company, my lord. Then the 4th complaint was a PMLA case number 19 of 2018, was against Jayesh Ramanlal Desai. An order of this Honorable Court of 12/10/2018 was that the complaint be registered, PMLA case against the accused for this offense under section 3 and 4 of PMLA. Accused is in judicial custody of this court through transfer warrant. So accused be informed about lodging
of the complaint as well as the next date of hearing, and he is also to be informed the next date. Subsequent to the filing of the complaint, even Jayesh Desai has also been granted bail by this honorable court. And in the year 2016, the department filed a complaint number 6 of 2021 against the 6 accused, my lord. There's Afroz Patta, Madan Lal Jain, Abdul Karim Jaka, Bilal Galani, and IB Commercial Private Limited. If I'm not making mistake, then Afroz Patta, Madan Lal Jain, and Galani were already been earlier accused again by the supplementary, but so far as the IB Commercial would be for the first time, and Jaka, subject to my friend's verification in the document. But in this complaint also, this honorable court was pleased to pass an order that a complaint be registered as PMLA case against all the accused for the offence punishable under section 3 and 4 of PMLA. Issue summons against the accused 1, 3, 4, and 5. Then the last complaint is of 2023 against the brother of this applicant, my lord, is Rajesh Manekchan Kothari. Their order of 24/7/2023, this honorable court was pleased to pass an order that supplementary complaint be registered as PMLA case against the accused for this offence under section 3 and 4 of PMLA. Issue summons against all accused, returnable on so. So therefore, here I would like to make one clarification that in my bail application, I have made one statement in para 38, my lord, that we were under the impression that this complaint is against the present applicant. So therefore, this statement has been, I'm making a clarification because they are respondent is also clarified in their reply, but I am also making myself clear. Here, Lordship, you see the what I made. This applicant submitted, the applicant through his advocate has learned that another supplementary complaint number 8 has been filed by the respondent herein on so and so. That's the first date of so and so. However, till today, the applicant has not been served with this because a similar name, it was we are under impression it is under the Rakesh. But after obtaining the certified copy, we found it is not the Rakesh, it is a Rajesh because they are the real brothers. And therefore, the because the similar name, there's a mistake was committed. So I'm trying to say this for the present applicant is only one complaint as of 4 of 2014, my lord. This 8 of 23 is against his brother. And summons has been issued. My instructions are that a summons is yet not served to him. So what by citing these PMLA complaints, I'm trying to show that all the accused of this PMLA complaints are either not arrested or on bail. Since 2014 to 23, 10 years has been almost since now we are completing. Investigation is still pending. It is one does not know when investigation will complete. Even still, these people are receiving summonses. One such person has approached me also for some further proceedings. So therefore, investigation is yet not completed. I was granted liberty by this Honorable Supreme Court in year 2015 itself that you can move in after 6 months. Instead of moving as a bail application after 6 months, I moved as a petition before the Honorable High Court for habeas corpus, where I was being granted interim relief, and I appeared before his Honorable Court with the surety. Now, during that period, my conduct is required to be seen of those 8 long periods, my lord. Whether in that, because I'm in successive bail, so I may not venture on the main facts to my limitations that I'm just making this submission. That during that 8 period, there is no complaint against me about intimidating any witnesses or tampering with any evidence or not supporting this investigation officer or not appearing before this Honorable Court. Even it is not a case that because of non-availability of this applicant, trial is being adjourned or required to be adjourned any point of time. I am not an accused in the schedule offense. The schedule offense, I am not an accused.
I am only accused in PMLA on the allegation that the process of crime generated out of the criminal activity of the scheduled offense. I have handled it. That is what is the allegation. I'll read this role of mine from the PMLA complaint. Now, after this PMLA complaint 4 of 2014 was being filed, there are no allegation in all the subsequent complaints. That's the purpose. The two purposes I cited all those complaints. I'll make this a photocopy of all the complaint and place it on record of this bail application, madam. So I'm trying to say from this complaint and show to the honorable court that averments made against me only in the second complaint, the 4 of 2014. After that, there is no complaint, no allegation. Even the Honorable Supreme Court, while because of the order of 3rd August 2015, was challenged before the Supreme Court. In that, it's on record. In that, it was being said by the Supreme Court that if any conditions imposed by this PMLA court, because ultimately conditions was to be imposed by this honorable court, if any condition has been breached, it was open for the department as well as the Lords may see that this order. I should just show the honorable court. And we see that order of page 79, my lord. Can you see top one to show that with a third party challenge? One Ramnath Sharma. Can you see before that the first SLP criminal 13558 of 15 arising after the impugned final judgment and order of 3/8/2015 in SCRA 4247. So. Now can you see order passed by the court below? The order. Permission to file special leave petition is granted. Heard learned counsel for the parties. The special leave petition is dismissed. However, we grant liberty to the petitioner to make appropriate application before the court below for cancellation of bail if the respondent Rakesh Manekchand Kotari misuses the bail granted to him. Now, this was order. Can you see even the next order also, page 81. Even this the Enforcement Directorate had also challenged this order, page 81. The same order of 3rd August, where the Honorable Court, Supreme Court passed an order dismissed pending application if any is are disposed of. So therefore, in all these 8 years, the Supreme Court kept open, in spite of dismissing these SLPs, that if any liberty has been misused, they can come before this Honorable Court or they can go before the Honorable High Court and request for vacating interim leave. No occasion has arisen. Not only that, even since I was required to travel abroad, I had moved almost 9 applications. My lord, that I have made this a list of those 9 applications on page 10 of my bail application. And each of these occasions, the different conditions were imposed by these honorable court. And for this period, the first 3 orders were for 30 days. Then 4th orders for 2 months. Then 5th order for 1 month. Then 6th orders 6 months. And last 3 orders of the 2021, 22, and 23 has been granted for 1 year. So that means I was allowed to travel abroad. I had gone abroad and have returned in time, though there is no likelihood of abscond from the trial. There is no likelihood of flee from the justice, which are being general conditions or the general apprehension of the prosecution, that if bail is granted, normally there kind of the 3 answer, the apprehension that this applicant will tamper with evidence, applicant would not be available for trial, or he will do some this prejudicial activity to the prosecution case. Now, my conduct of last 8 years has made very clear that none of such consequences or circumstances has arisen during all this period, and no such application. Wherever this honorable court required, I appeared before this honorable court. All those orders has been annexed at page annexure M, page 164 to
228, my lord. My lord is aware about, but one such order is also passed by this honorable court. So therefore, in this background, all accused are on bail. 8 years I was on this temporary bail. Before that, for 9 months, I was in judicial custody. And the 11 months, sorry, I stand corrected. And the Honorable Supreme Court that time also said that you can move your request after 6 months. Now, coupled with this order of 23 of the Supreme Court, with this order of 2015, that I can move application after 6 months for bail. In that background, this Honorable Court has to take into consideration this my bail application. Change of circumstances, if I say, from this my earlier order of rejection of the bail by this Honorable Court in 2014 and rejection of the Honorable High Court, then after that, all accused has been granted bail. That is a change of circumstances. If my learned pen may say, okay, what are the change of circumstances, then all accused has been granted bail, either arrested or on summons appearance or on bailable warrant appearance before this Honorable Court. So the parity would apply for me in view of this change of circumstances. Change of circumstances by way of two, that all subsequent arrested accused or issued summonses or bailable warrants are on bail today, number one. And number two, that the even proceedings of the schedule offense or this Honorable Court in the PMLA has yet not commenced. Because investigation in PMLA is as on today is also pending. In this background, now allegations against me for that my role is being prescribed on page 44 of the PMLA complaint, my lord. May I read, Manas? Following the statement of Madanlal Manekchand Jain, Sri Rakesh Manekchand Kothari has been summarized twice, and his non-appearance had led to search at his office on 25/8/2014. Panchnama was drawn following the seizure of the computer hard disk and 3 mobile phones, and the same has been subjected to the forensic analysis at Gandhinagar for retrieval of this data. He appeared on 1/9/2014 and was placed under arrest. So I voluntarily appeared and I was arrested. Under section 19 of PMLA on 1/9/2014, the Honorable Court on 4/9/2014 was pleased to grant in custodial remand for enforcement directed up to 8/9/2014. His statement dated 4/9/2014 was recorded under section 50 of PMLA, wherein he entirely stated that words use mobile phones having number so and so and so and so and so, and Sri Madanlal Manekchand Jain were family friends and they know each other, that rupees 100 crore was amount transferred to Sri Madanlal Jain and that the amount did not belong to him, that it belonged to his uncle Sri so and Sri so had the correct figure and would also enlighten further investigation. Now his uncle has been released on bail by the High Court, and till date no complaint has been filed against him. So therefore no evidence is available against his uncle. Statement of Rakesh Kothari was recorded under section 50 of the PMLA, wherein he inter alia stated that he had perused the statement of C.K. Patel and Sri Praveen Kumar Jain, recorded in section 50 of PMLA on 5/9/2014, and put his dated signature in token of having seen that Sri Madanlal Jain would ask for RTGS transfer in his various companies, and the cash sourced from the various sources would be given to various check discounters such Sri Sagar, Sri Dharmendra, Sri Mundra,
in Zaveri Bazaar with a specific direction to transfer the cash in the companies belong to Madan Lal Jain and Sri Sagar, Sri Dharmendra and Sri Mundra were very old hands in the field of RTGS transfer, that all of them had offices in Zaveri Bazaar and you knew them these last 8 to 10 years. This is what my role. Then they states about my statement was, if my requires, I can read this one paragraph more, my lord. I complete that also, my lord. The statement of Kothari was recorded under section 50 of the PMLA, wherein he inter alia stated that he had agreed to the statement dated so and so of CK Patel, Praveen Kumar Jain. Now these people were not arrested; they are on bail by virtue of this surety order of this honorable court. And peruse and put his dated signature on his above statement that he had sent rupees 750 crores to Surat through various Angadias for further RTGS, and as the money belonged to his Petmal uncle, so and so, that on being asked to elaborate this the whole modus operandi of the collecting cash and sending it for the procurement of RTGS, he stated that there's a man of so and so and so would give cash to him, me, and Mr. Anil was working in his office of so and so, that Sri Madan Lal Jain and Mr. so and so would discuss his issues of handing over the cash to individual of the company for the purpose of RTGS. Mr. Anil would come to him with the cash and direction that to whom the cash might be given for the purpose of making of RTGS, that thereafter, as per the direction given, he would hand over to the concerned company of the individual, and they would complete the transaction by making the RTGS, that he would wait for 2 to 3 hours, and in case if the phone did not come to him, then it will be presumed that his RTGS process was complete, and in case it was not complete, then the person would inform him, citing his reason for non-completion, and it was being completed the following day, that 750 crores in cash had been given by him different RTGS arranging persons from the period during December 2013 to February, March 2014. The basis him, the other person who was doing illegal transfer for money, work for so and so, where so and so and so and so, so and so, so and so, and this the cash was given by him to either Angadias or the person who arranged the RTGS, that is the RTGS arranged in Mumbai. For that money was given directly to the person who arranged this RTGS, and the RTGS procured in Surat. Money was given to the Angadia, that the Angadias thereafter would transport the money from Surat office in Mumbai to Surat. So this is entirely the description how this elite scam has been. His role is not explained anywhere. His role is that his uncle is involved in somewhere, and wherever sometime he was involved in those transactions, except that there is no specific allegations against him. And then there's the statement of the various persons start from page 46. So therefore, in these allegations, based on that, my first contention before this honorable court, that as I have been protected by this honorable Supreme Court and permitted to move an application for regular bail, even if I am not in actual judicial custody, but I am trying to say that I was in judicial custody, in fact, and I am on bail virtue of the surety given to this honorable court based on this order of 3rd August 2015. So it cannot be said that my actual presence is not in the judicial custody, but I am in custody of this honorable court by virtue of the surety, and is an interim bail order which is being now extended by the Supreme Court. So one of the contention of the respondent is that this bail is not maintainable on 2 grounds. That is, I am not in custody, therefore 439 cannot be taken into considerations.
And another contention says there's a section 45 is not mentioned and therefore this application is not maintainable. That's both as I'm answering, the Supreme Court has permitted to move this application remain without actual surrender before this honorable court. Because otherwise, by moving an application, it's amount to surrender before this honorable court. And I have cited 2 citations on this aspect in my bail application, my lord. Then para 25, my lord. I have said there's a true decision of the Honorable Supreme Court that Kanakshi Mohansi Mangrola reported in 2006 9 SSC 540 and Sudeep Kumar Bapna 2014 SC, and both this matter it was somewhat the similar circumstances were there. They were on interim bail and high courts, different high courts refused to entertain regular bail. Supreme Court said in both those matters, no, it's to be. I'll supply these copies of those orders, my lord. There's a Kanakshi is a short judgment. I'll read this first. This appeal is directed against the order of the High Court passed on 11/5/2015, rejecting as a bail application filed by the appellant under section 413 and CRPC, mainly on the question of non-maintainability of this application. According to the High Court, is a petition under section 439 CRPC is not maintainable as the petitioner was not in custody. From the bail application filed on 19/4/2005. The appellant under section 439 CRPC is clearly appears that on the day the appellant was in custody as he was on interim bail for 15 days from 13/4/2015 and his application could have been considered on merit instead of dismissing the same on the ground of non-maintainability. In view of that, we have taken as the impugned order of the High Court is set aside and the matter is remitted back to the High Court to consider the matter appraised on merit. The application filed by the appellant under section 439 CRPC is now restored before the High Court and shall be disposed of on merits. The appellant is directed to appear before the High Court on 21/4/2006. The appellant is granted bail till 21/4/2006. There's exactly the similar order, my lord. Whereas in my case also the Honorable Supreme Court has directed me to move an bail and I have preferred his bail application. The similar order of this in the matter of this Bapna also. I'll just read this first head note, my lord, and not this entire judgment. It's on the similar line, so I not consume the Honorable Court's time. Custody of the person accused of the commission of non-bailable offence punishable by life imprisonment, bail by Sessions Court, High Court, sine qua non for consideration of the plea for bail under section 439. Meaning of custody not synonymous with arrest or detention. Custody takes place as soon as the accused surrenders before the court and submits to his directions. So on these both as a judgment, even if I am not in actual custody, my bail application can be considered in view of this special protection has been granted by the Honorable Supreme Court in my SLP. Then the second condition would be that since the twin conditions of section 45 was held ultra virus in the matter of Nikesh Tarachan, my arrest was prior to that. This condition, twin condition would not be made applicable in my case. Even my co-accused has been considered so. So my contention on that, we kindly see this is a para 29 where I have referred para 26 and 29 of my bail application, my lord. Kindly see para 26. There I have made this
when the erstwhile twin conditions under section 45(1) of PMLA being applied to a person accused of an offence punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under part A of the schedule were struck down as ultra-virus on the vice of Article 14 and 621 of the Constitution of India in the matter of Nikesh Tarachan. And is the main accused Afroz Mohammad Pata and Madan Lal Jain were thus released on regular bail. And after that, by Finance Act 2018, the amendment has been creating a new obligation affecting right to personal liberty is neither an explanatory amendment nor is having retrospective applicability. Qua arrest already made before Finance Act 2018. So my arrest is before 2018. The amendment which is brought into does not say that this will also apply to the arrest already made prior to that. Number one. Number two, even it does not say that any bail granted after the Nikesh Tarachan judgment is to be reviewed or it is to be said it is been by deemed to have been cost or those accused are required to be surrendered. No such propositions of law. So therefore, I'm invoking this a parity of this my co-accused who has been given as a benefit of Nikesh Tarachan. And on base of that, there's a para 29. I have cited one more judgment, my lord, on this issue. As per this law laid down in the Vijay Madan Lal Chaudhary, the defect so pointed out in Nikesh Tarachan case was then cured, resurrendering twin conditions. In his new avatar, the section and the said 2000 amendment was not held as having any retrospective applicability qua arrest already made before the Finance Act or affecting bail already granted. Then I just rely on the judgment in the CIT versus Vatika was reporting to a 15(1) SEC page 1, where in this Constitution bench in para 35 held as we would also like to reproduce the following observations made by this court in so and so while holding in so and so of this holding section 171 into bracket 6 of this Income Tax Act to be prospective and inapplicability of any assessment year prior to 1/4/1962, the date on which the Income Tax Act came into the force. Now it is well settled rule that interpretation followed by time and sanctified by judicial decisions that unless the term of a statute expressly so provide or necessarily require it, retrospective operation should not be given to a statute so as to take away or impair an existing right or create a new obligation or impose a new liability otherwise than as regards matters of procedure. The general rule as stated by Halsbury and is reiterated in several decisions of this court as well as the English court is that all statutes other than those which are merely declaratory or which relate only to matters of procedure or of effect evidence are prima facie prospective and retrospective operations should not be given to a statute so as to affect after or destroy any existing right or create new liability or obligations unless that effect cannot be avoided without doing violence to the language of the enactment. If this enactment is expressed in language which is fairly capable of either interpreting, it ought to be construed as prospective only. So that judgment I will supply, my lord. This para 35, this I have quoted, my lord. So therefore, let us assume, and this issue was also raised in the Vijay Madan Lal, my lord, lots may see para 274 and 374. Vijay Madan Lal की copy पहला आप लीजिए और heading. Check.
પારા નંબર લખાવજો વિજય. ના સર મારે જસ્ટ એક હું જસ્ટ ટ્રાય કરું મારા બે અલગ અલગ સાઇટેશન માંથી છે એક મારી પાસે એક જ મિનિટ સર સો મતલબ મારી બીજી કોપી છે માર્ક પાર્ડન મી ફોર બરાબર માર્કિંગ કરેલા છે 374, my lord. 374. 374 पर SEC ना पेज नंबर SEC citation 2022 SEC online SC 929 પારા નંબર 370 para 374 Pera. para of the judgment Vijay Badanlal. Now may I read mana? The first issue to be answered by us is whether the twin conditions in law continue to remain on statute book post decision of this court in Nikesh Tarachal and appears in view of this amendment effected to section 45 into bracket 1 of this act wide act 13 of 2018. The declaration by this court will be of no consequence. This argument need not detain us for long. We say so because the observation in the state of Manipur in paragraph 29 of the judgment that owing to the declaration by court that is the statute is unconstitutional obliterates the statute entirely as though it had never been passed is contextual. In this case, the court was dealing with the efficacy of the repealing act. While doing so, the court had adverted to the repealing act and made the stated observations in context of lack of legislative power. In the process of reasoning, it did advert to the exposition in so-and-so was and so-and-so, including American jurisprudence expounded in colonial and so-and-so, so-and-so, so-and-so. Now, Lordship, then I'll take stateway. My lord, I can read this entire, or I can go to stateway para 378, then after observations. Or I can read this entirely for a discussion. May I read stateway 378? Please. A priori, it is not open to argue that section 45 of section 202 Act post decision in Nikesh stood obliterated from the statute book as such. Indubitably, it is not unknown that even after declaration of unconstitutionality by the court owing to violation of rights guaranteed under Part 3 of the Constitution, it is open to the Parliament legislature to cure the defect reckoned by the Constitutional Court in relation to the concerned provisions while declaring it as unconstitutional. So therefore, the Supreme Court said it can be done. So wherever it has been new, now in this observation, now kindly see the recent decision of the Constitution Bench in connection with the Delhi Public Act, which says once it is done, it is done. It cannot be ready to again. નવું જજમેન્ટ છે CBI versus RR Kishore. સાઇટેશન આપું છું સાઇટેશન અરે કોપી બી WhatsApp કરી દઈશ તમને સાહેબ મને સાહેબ વાત સુધી સાહેબ એમને હું આપું છું મારું બિલ એપ્લિકેશન અરે સાહેબ, પણ તમને મળી નથી અરે સાહેબ મેં સર્વ કરી છે હવે ડિપાર્ટમેન્ટ એમને ના આપે એમાં હું શું કરું ના ડોન્ટ સર આઈ હેવ સર્વડ ઇઝ કોપી ઓફ ડેટ એપ્લિકેશન સર્વ ધ કોપી ઓનલાઈન સર આપણે જે કોરોનામાં પોઝિશન અરે સાહેબ તમને એડિશનલ આપી છે મેં WhatsApp પર I have always cooperated him કે એનો ઓનલાઈન મોકલતા હું ડિપાર્ટમેન્ટને મોકલું સાહેબ એ ફિઝિકલ I have not received any hard copy sir till date સાહેબ ડિપાર્ટમેન્ટને અમે હાર્ડ કોપી સર્વ કરી છે ને એમને WhatsApp પર કોપી સર્વ કરી છે ક્યાં આગળ મોકલી તમે મેં મોકલી અહીંયા સાહેબ અરે અમે અહીંયા અમદાવાદ સર્વ કરી છે સાહેબ આ કેસ ક્યાંનો છે સુરત નો છે he also knows he March is present there sir હવે અમદાવાદની I need to solve where is the address in the complaint. Complaint માં સાહેબ એડ્રેસ અમદાવાદ ઓફિસ નું છે I have to serve at અમદાવાદ ઓફિસ જો કમ્પ્લેન નું ક્યાં એડ્રેસ છે અમદાવાદ ખોટું ના બોલો અહીંયા આપી છે. Sorry, I stand corrected. My friend says we have submitted our copy with the criminal branch and criminal branch would have sent us a copies. અમને કોપી નથી મળી સાહેબ વિધાઉટ સર્વિંગ ધ નોટિસ I have appeared So I always by abundant caution serve one copy on the WhatsApp to my friend. So it એટલે સાહેબ એ વખતે પણ છે કે એમને જલ્દી ઇઝીલી બધું અમનું કામ થવું જોઈએ વિધાઉટ સર્વિંગ ધ હાર્ડ કોપી સર
સાહેબ અમે અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપીએ છીએ then I'll have to inquire હવે where આવો કે મને department આપો ને is- ડિપાર્ટમેન્ટ આપી દો. We have not received. અહીંયા આપી છે એમ. અહીંયા આપી છે તો પણ ક્યાં પહોંચાડી સાહેબ અમને ક્યાં સાફ થઈ થઈ છે ને તો બોલાવો ક્યાં છે નોટિસ બીજી મારે કોપી તો જોઈએ જ નહીં સાહેબ હું આટલા લાંબા તમને અત્યાર સુધી કેવું છું ને તો આટલું બધું ચાલુ તમે રિપ્લાય આપો તો મને પહેલા કીધું જ નથી મળતું એવું સપ્લાય અંદર આ તો કોપી તમે જજમેન્ટ વન બાય આપવા માટે ગવર્મેન્ટ અને એને these all copy judgments તો શું લેવા દેવા are છે? all the judgments are not connected with the criminal prosecution. એટલા માટે otherwise I did not object કારણ કે આવું જજમેન્ટ મારા ખ્યાલમાં હોય છે. નોટિસ બતાવો કોપી આપણી હોય છે. શું કરે મને એમને જે બતાવ્યું તમને બતાવો હું કોઈ કોમેન્ટ નથી કરતો આમાં એવું લખ્યું છે પોલીસ સ્ટેશનને મોકલી છે પોલીસ એવું લખી છે વસ્ત્રાપુર સમાજની બજાવણી કરી પરત કરવા સારું અહીંથી અમે મોકલાવી આ બસ એટલું જ છે સાહેબ. કોર્ટ તરફથી મોકલાવેલું છે. એની ઓછી છે કોર્ટ તરફથી અમને જો રૂબરૂ આપણે અમે રૂબરૂ બજાવી દઈએ છીએ મતલબ રેઝિંગ એન ઓબ્જેક્શન સપ્લાય રેઝિંગ નહીં જશે રિક્વેસ્ટ કે મને કોપી આપો એમ કહું છું સાહેબ આપવાની ના નથી મેં ક્યારે ના પાડી કોપી મેં એમને એડવાન્સમાં WhatsApp કોપી આપે તો સહુલિયત મળે એડવાન્સમાં એટલા માટે આપે છે કે સાહેબ આમનું કામ ઈઝી થઈ જાય સાહેબ તો મને કહું છું હાથ પાડું છું સાહેબ એવું મેં સ્ટેટમેન્ટ I have never declined that and that is not the proper way of service. નો આઈ નેવર સેડ સાહેબ મેં કોપી રજૂ કરી જ છે અહીંયા કોપી મેં એવું નથી કીધું મેં WhatsApp પર સર્વ કરી દીધી જ કોપી આ જજમેન્ટ ની કોપી આપી છે. જજમેન્ટ કોપી આપણે મને આની પણ હાર્ડ કોપી આપો બેલ એપ્લિકેશનની કારણ કે there are several contents of here છે સાહેબ મેં રિપ્લાય એમને ફાઇલ કરી દીધો કોપી વગર અરે હવે ભાઈ હવે વધારે ના હવે ચાલો આપી દીધું. તમે રિપ્લાય ફાઇલ કરી દીધો એટલે એનો અર્થ એ કે File today you have dealt with copy will be given today condom થઈ itself. ગયું સાહેબ not giving the copy આ તો સાહેબ મેં તો I could have taken the object I have not received copy અને જો તમારો એ જ એટીટ્યુડ તો in future I will not accept any of your WhatsApp message જો આ રીતે તમે કહેવા માંગતા હતો Sir, I am supposed to file copy with this honorable court which I have done it. That is, it is not a purposeful intention of this applicant not to serve as a copy to my learned friend. My learned friend till today has not said once that he has not received the copy, physical copy. Sir, અત્યાર સુધી કેટલા દિવસ થયા? He could have said at least once કે ચેતન મને copy supply કર. Sir, આટલી બધી જેવો સમય કરાવી છે કોપીઓ કરાવે છે 200-500 પાના વધારે થશે. It makes no difference. And it is not my, it is not my practice not to supply the physical copy. My learned friend not even said once. Let him make a statement that he has said to me મને supply copy કર મેં supply નથી કરી. હું આજે કહું છું ને કોર્ટની સામે I should be given copy and in this case પણ તમે અત્યારે રિપ્લાય ફાઇલ કરો ત્યાં સુધી તમે કહેતા નથી કે અમને physical copy નથી દરેક કેસમાં કહીશ હા, I'll supply. All the cases. and sir now we'll take this every copy is a personal direct service. WhatsApp ઉપર મોકલે સાહેબ અને લઈ લો. This is unheard of after filing reply. અરે ભાઈ વધારે પડતું ના બોલો when I cooperating you that doesn't mean that you are filing fault with me. ચાલો આગળ. So like continue or after supplying I ઓપરેશનનો continue. મિસયુઝ ના થવો જોઈએ. આફ્ટર સપ્લાય Last time have it on Monday. I'll supply this copy. મંડે Monday. ચાલો. I'll supply today itself. અને આ જજમેન્ટની કોપી પણ મને તમે જે આપો છો જોઈશું. બધે કરીશું. At 12 o'clock in the Monday morning, my lord. Yes. 12:30, please. Witness છે આમાં સાહેબ. Sorry. કઈ ગલતી આપી છે સર્ટિફાઈડ કોપી રોજકામની સર્ટિફાઈડ કોપી અમારે જરૂર છે પછી અપાઈ દઈશું. સાહેબ એની મંજૂરી આપો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવા માટે Receive કરાવડાવો.
સાહેબ ક્યાં રિસીવ તમને કરાવવાની કે ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરાવવું? મને કરો હા. WhatsApp મને મોકલો, DM માં મને હશે તો કરાવો. પાડે. જો નહીં પાડે ઓફિસ આજે સાંજે જ આવી નહીં તો જશે. પછી આપણે ફી પર દઈશું. એ અને જજમેન્ટ જો તમે કરી આપો. કેટલા patient છે તમારે? તમારે પચાસ પછી તો આપી દેવાની છે. સાહેબ ફિઝિકલ કોપી કોર્ટ થી ગઈ છે, એમને વોટ્સએપ કર્યો છે, આ તો કહેતા નહીં આપી. હવે દરેક કેસમાં કઈ હવે પહેલી